Serikali ya Kenya Kwanza imejinadi kuwa imefanya mengi mazuri katika kipindi cha miezi 16 madarakani, licha changamoto nyingi za kiuchumi, kidiplomasia na kijamii ambazo taifa inaendelea kukabiliana nazo. Msemaji wa serikali Rais Ruto amesema mafanikio hayo yanaungwa mkono na sera na vyombo vya kisheria ambavyo vimeanzishwa na wizara husika chini ya mkakati mzima wa serikali katika utekelezaji wa miradi inayolenga kuhakikisha mabadiliko katika uchumi kwa minajili ya kuboresha na kustawisha Wakenya. Diana. Licha ya lalama kutoka kwa Wakenya kuhusu utendakazi duni wa serikali ya Kenya Kwanza na kukosolewa kwa uongozi wa kifua tangu alipochukua hatamu za uongozi Septemba mwaka 2022, serikali ya Rais Ruto imejinadi kuwa imeafikia mafanikio mazuri miezi 16 tangu ilipoanza kuongoza taifa hili. Msemaji wa serikali amesema takwimu za wizara 7 ambazo tayari zimeangaziwa, ikiwa ni pamoja na ofisi ya mwanasheria mkuu katika zoezi linaloitwa Government of Kenya Roads Show 2024, zinadhibitisha kuwa serikali ya Ruto imefanya mengi licha ya changamoto nyingi za kiuchumi, kidiplomasia na kijamii ambazo nchi inaendelea kukabiliana nazo zinazotoka ndani na nje. Diaspora Investment Conference at KICC, causing effective engagement with the fellow Kenyans and their descendants to come and invest here. And just last year alone, we were able to earn over 624 billion in terms of remittances. You may be aware that actually Kenya is number 3 globally, according to World Bank, in terms of those who are the countries that are getting remittances. And our target is to actually have $10 billion in terms of money. Kwa mujibu wa msemaji huyo wa serikali, upanuzi wa soko la Kenya katika Afrika Mashariki na kuanzishwa kwa mfumo wa ushirikiano na washirika wa maendeleo na nchi nyingine za ukanda huo kuwezesha utatuzi wa migogoro ya kidiplomasia ni baadhi ya mafanikio katika wizara ya Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC. And some people have been asking, why are we seeing so many Burundians coming to work here? It's a free market. It's the East African community. They are part of us. And that is it. And in actual sense, because our currency is stronger, of course, when we pay them wages that are lower than what maybe we pay a Kenyan, it is much more money for them. And that is the advantage of a free market. Because also the way they've opened up here, we also then go to their country to make business. And as a result of that, therefore, ladies and gentlemen, we have been able to reduce non-tariff barriers. We have resolved them or eliminated them to promote the East African trade. Because the ones that were resolved before were 251, but as we speak, we have actually resolved to 267. So you can see there is actually a marginal increase there of about 16 NTBs that have actually been resolved going forward. Katika wizara ya utalii na wanyamapori, Mwaura aliangazia ongezeko la mapato ya watalii na ongezeko la idadi ya watalii, kuongezeka kwa idadi ya wageni wanaotembelea mbuga na ukarabati wa jumba la KICC kufikia viwango vya kisasa kama baadhi ya mafanikio. Our country is now visa free, meaning that we shall have more visitors coming into our country going forward. And for example, international arrivals have grown by 18.42% in the last 16 months, meaning that our country received an extra 273,412 more visitors. Last year we had 2.18 million, no, in 2022, sorry, I beg your pardon, we had 2.18 million Kenyans. You can rough it to 2.2 million, but now it has increased to 2.94 million. So almost 3 million people are actually, visiting our parks, recording a 35% increase. And this is because of various campaigns that have been undertaken by the Kenya Kwanza administration. Serikali hata hivyo imekiri kuwa inakabiliwa na changamoto, ikiwa ni pamoja na madeni na uhaba wa wafanyikazi hasa wa kiufundi kote serikalini. We have done a lot as a country, but there are challenges that exist. For example, issues to do with a huge public debt. We have a debt issue, as you may have seen before when the president communicated. Under President Kibaki, we used to do 23% of revenue to GDP. It has since gone down to 17%, and that deficit, cumulatively, is what is making us to even have public debts and not being able to meet our financial obligations. KRA missing its targets here and there. Shortage of staff in ministries, for example, remain a big challenge, especially in technical areas across government.
And this is something that really needs to be looked at into. You find establishments that are only 50%. Alice Diana, Dira ya Hope TV.